Once again, I welcome you all to the next class on industrial management. Currently, we are discussing Unit 3. This Unit 3 is on materials management and this is the 10th session of this unit. In this session, we'll be discussing two aspects mainly. One is the just-in-time the production and second is supply chain management. Let's proceed. For continuing further, let's have a quick recap of what we discussed in a previous class. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So in the previous class we discussed the concept of MRP. MRP is nothing but material requirement planning. So material requirement planning, the MRP ಏನು ಅಂದರೆ this is a computerized package. The computerized software, what it will do is it will take the master production schedule ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ವೀಕ್ is our period of ordering, then it can break the master production schedule into the material requirement for each week so that we can the order they just when the material is required. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ at the very short notice. So that is done with the MRP system, that is material requirement planning system. Another thing what we discussed in the previous class was ERP, enterprise resource planning. Material requirement planning is a system that will take care of the material requirement. ಬಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ERP. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ERP. That means it is an integrated the system of the various aspect, all the functioning, the units of the organization. Now let's proceed. Well, let's have a quick overview of what we are going to discuss in today's class. The first we'll discuss the concept of the just-in-time production, that is JIT. JIT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ we'll be discussing the supply chain management. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನು, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ us start with the JIT, just in time. So just in time is an inventory management system. So that means the just in time is also an inventory management system. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we will manage in such a system that our production becomes the super efficient, the best possible, the most efficient production ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ JIT ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ JIT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ to see that the raw materials and labor are planned in such a way that they arrive as and when they are needed for production. So as and when we need the material for production, the material arrives. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, just when it is required, the material and the labor will arrive for the production. Such a system is what is known as the just-in-time production. ಇಲ್ಲಿ so this will involve receiving goods. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಿ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು from the suppliers as and when they are required. That means when it is required by us for our production
At that exact point, we are receiving the material from the supplier. So this avoids carrying the large inventory at once. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ of this unit is that we need not have to invest time and money for storing the raw material. So raw material ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ದಿ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ we are going for just in time production. Now, so just in time production, as the name itself says, this is just in time is zero inventory. ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಈಸ್ ದಿ ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಶೂರ್ ಝೀರೋ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾರದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೇಲಿಯರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ವೆನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಫೇಲಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ essential. Next, zero lead time. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ದಿ ಅರೈವ್. ಸೊ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೀಡ್ ಟೈಮು is also avoided here, and the lead time is not there, zero, and also the zero delay. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು, ಬೇಕಾದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ it will try to avoid all these things. So inventory, it wants to make the zero. It tries to avoid all failures. It tries to ensure zero lead time, and it tries to avoid all delays, zero delay. So that is the four aspects of the just-in-time production. Now, the concept of the just-in-time production, as we have seen, it is the elimination of all waste. So whatever the waste is that is to be avoided, and the variety reduction. So we should use minimum number of standard items for just-in-time production. So here, as per this concept, all the activities are unwanted, and that will result in a wastage. Storing is an unwanted activity because we can directly get it at the right when it is manufactured. The inspection, storing and periodically inspecting items from the store, that is the wasteful activity. Delay in procurement, the products waiting in the queue, as well as the defective products, all those things are to be waste, and all those things are to be avoided for effective just-in-time production. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ the production efficient ಆಗ್ತದೆ. That is what the just-in-time production tries to achieve. So just-in-time production, so the JIT, it eliminates all sources of waste in the production activities. So just-in-time production ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಸ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
Second one is the push system. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪುಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೋರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್. ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, the what we are envisaging in JIT, just in time production, is the pull system. ಇಲ್ಲಿ pull system ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ just in time. So this is what is known as a pull system. So this pull system results in the material being produced and supplied only when it is requested. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Now, that was what I was telling. The push system pushes the material downstream into the workstations, regardless of the requirement, and hence encourages waste. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಪುಷ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ನೆಸೆಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ the manufacturing cycle time. So this manufacturing, the cycle time ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, it is a time between the arrival of the raw materials and the shipping of the final the product. JIT helps in reducing the manufacturing cycle time. So manufacturing cycle time ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗೋ ಟೈಮು. So this is the cycle time for manufacturing. ಈ cycle time ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ just in time they tries. Now let's come to certain examples. So just in time is suitable for many the industries. So this just in time suits the companies which have got repetitive type of works, repetitive type of manufacturing processes, such as most consumer goods. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಟೊಯೋಟಾ ಯೂಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಯೂಸಸ್, ಟೆಸ್ಲಾ, ಝಾರಾ, ಜಿಯೋಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ just in time the production. Here we need to remember that in just-in-time production, JIT rely on limited number of the suppliers. ಈ JITಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ರಿಲಯಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ JIT ಆಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ suppliers. We don't need many suppliers, but limited suppliers, but those suppliers are to be extremely reliable in the just-in-time production. And here since the production schedule is very tight, it is always an advantage to have a small number of the suppliers to make it easy to coordinate. So because the number of suppliers are limited, the coordinating with them and getting the materials exactly when it is required is easy in JIT production. So usually the number of suppliers are kept small in a just-in-time production, and JIT always produces the big orders with the suppliers. So suppliers ಹತ್ರ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ JIT ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ. So large orders are placed. So they may ship the items periodically. ಅದನ್ನು periodically ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ಡರ್, this ensures a commitment from the suppliers to stick to the delivery schedules and also offer competitive rate. So ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್
has got a commitment because the order is large, and even the rate, even there is a much bargaining power with us because we are supplying or providing order for we are giving order for the large the items. So the company will be able to get the products, the material at a very competitive rate because of the large orders. Let's come to the objectives of just-in-time production. So ಈ just in time ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು what is that we want to achieve? One is inventory reduction. This is obvious the purpose. Inventory ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ reducing the cost, reducing the money which is the spent on the inventory is one the aspect of just in time. And also the quality improvement. The quality is to be enhanced by just in time production. Lead time reduction. As soon as we get this order, we should be able to start the manufacturing. Lead time has to be extremely small, and we need the better control on the vendors and suppliers. So there is better coordination between the company and the vendors or the suppliers, and there is better control on the supply from the customer, from the suppliers. And this always is not a final step. The continuous improvement is always the part of just in time. Coming to the advantages of just in time, it reduces investment in raw materials. So raw material investment ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ just in time production. And because the raw materials are very few, very less, we are not holding much raw material, so we need less space for the raw material to store. It reduces the cost on storing raw materials. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರ್ ಏನು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So the less space is required. That is another advantage of just-in-time production. It tries to avoid all waste. ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And the smaller investment for raw materials, that is another advantage of just-in-time production. And lower inventory holding cost. So ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲೆಸ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸೊಲೆಸೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇವನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಸೊಲೀಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾನ್ ಯೂಸೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್, ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ just in time production. And we also try to reduce the manufacturing the cycle time. So manufacturing cycle time means once we get the material, how much time we want to finish the work so that we can sell in the market. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟನ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ just in time production. Now let's move on to discuss the second concept what we intend to discuss today, that is supply chain management. So this is the supply chain management. And now let's see what is the supply chain management. A supply chain means it is a network of individuals, organizations, resources, activities and technologies which is involved in the manufacture and sale of a product or services. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್.
ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೊನೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ಹಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, and it includes all the processes that transform raw materials into the final product. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದದ್ದು ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೋಕಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and achieve a sustainable competitive advantage. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ is also affecting the supply chain. Sourcing, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೈನ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ is a very important aspect of supply chain management. Now, let's proceed. The supply chain management can be broadly characterized into 5 steps or phases. ಇದನ್ನು 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅನ್ನು. The first is plan. This is the first phase. So we have to create a strategic plan to meet the customer demand for the product. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೂಶುವಲಿ ERP, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ERP ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮದು ಸೋಪ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸೋಪ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಬೇಕಾದ ಕಡೆ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದೆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಿ ವೇ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು, ಬೇಕಾದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೇಕ್. ನನಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪೇಜ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ required the packing, the packaging, then we will be storing our finished stock to be delivered to different points. ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟೇನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ which focus on getting the finished goods to the consumers. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಥ್ರೂ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ delivering is the another step. And sometimes we may have some returns also. ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು there may be some the miscommunication. So all those things may be the cause for return. So that is the fifth step. These are the different steps in supply chain management. In supply chain ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸೋಪ್. ಈ ಸೋಪ್ ಇದ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ನನಗೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಹುಬ್ಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಇದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಿ ಫ್ಲೋ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಗೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ increases savings in terms of labor and procurement cost. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ coordinate the supply chain in a better way. Increases market visibility by properly supplying items to all areas as per the demands of the customers. We will have a higher visibility in the market. And by proper supply chain management we can reduce the product failure. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ product is reduced. And information on the customer needs, taste, everything is collected through supply chain. And the supply chain increases the efficiency of communication. And good supply chain management will always take care of the customer service.
and also the higher revenues are achieved by better the supply chain management, and it increases the performance of the organization and increases profitability of the organization. And finally, all costs are reduced. Transportation cost is reduced, warehousing costing is reduced, the packaging costing is reduced. All these costs are reduced by better supply chain management. This will increase the capacity, capability, and flexibility of the organization. And also, it will enhance finally the more return for the investment, better value for the money, and doing all those things well, the reputation of the company will be higher in the market. That's what we wanted to discuss today. Let's have a quick summary of what we discussed today. First, we discussed just-in-time production. In this just-in-time, we are not holding, we are keeping any stock. The inventory, huge large inventory is not kept. Inventory is received just when it is required and immediately put into the production just in time. And then we discussed the supply chain management, right from getting the raw material to ensuring that how the products are dispatched and the received by the customers. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು supply chain management. Let's follow a few multiple choice questions. Which of the following is true for supply chain management? Physical material moves in the direction of the end of chain, flow of cash back through the chain, exchange of information moves in both direction, all of the above. ಇದೆಲ್ಲೋ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಚಾನಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನು ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ is the right answer. In just-in-time system, there is no delay. Convenience time is balanced, both A and B. There is unequal production in different places. Here, this is also true. This is also true. So this is right answer. Just in time, the vendor is to be viewed by the company as a manager, as a worker, as a partner, none of the above. Just in time nalli vendor kuda ನಮ್ಮ partner. Just in time is single unit production, big lot size production, both A and B. None of this. Usually the big companies, big lot size, the production go for the just in time. The following are requisites of JIT. Multi-skilled workers, vendors should produce defect-free, workers should be empowered in decision making, all of the above. So MC ಇದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. Yes, that's what we want to discuss today. Thank you.